are looking into the pollutants and that cause pollution to the land and the soil, air and water. So ఇది మనం చూస్తూ వస్తున్నాము. Today, let us look some more pollutants which cause pollution in the atmosphere in the three forms: solid, liquid, and air. Solid is land pollution, soil pollution. Liquid is water pollution, the important item. And then the third one is air pollution, of course. The solid pollutants are, one is particulate matter antam. Particulate matter ante matter in the form of minute particles of very low diameters annamata. Ivi particulate matter ante the solid particles that hang. ఇది ఎందులో నుంచి వస్తుంటే fly ash. We know when coal is burned or any fuels are burned, we get some ash. And in that ash, the minute particles are there, and these particles spread in the air. This is a solid pollutant in the air. Next, fibers. We talked about fibrous material also. This comes from textile industry, engineering mills, etc. We get these fibrous minute particles spread into the air. Then suspended particulate matter, thermal power plants. When thermal power plants operate, it's naturally coal is burnt and also the smoke evolves. Through that smoke, small particles of carbon come out. So these also form a pollutant in the air. So this is called suspended particulate matter. So these three varieties, particulate matter, fibers, and suspended particulate matter, these are the solid pollutants that are in the air, with which the air is polluted. Then gaseous pollutants. What are the gases that pollute the air? These are all air pollutants. What are the gases means? One is from carbon compounds. In carbon compounds, we get carbon dioxide, carbon monoxide, etc. We get all the carbon compounds. Gases, carbon compounds in the form of gases, like carbon dioxide, carbon monoxide, etc. These are given out by automobile exhaust, burning of wood and coal. As I said, these do not need any explanation. You can understand these things easily. Automobile exhaust, burning of wood and coal. And then sulfur compounds. Sulfur compounds means like sulfur dioxide, etc. In the form of gases. So these come out of volcanic eruptions. A volcano, the basic content of a volcano is sulfur. So because of burning of that sulfur only, the volcanic eruptions occur. And when volcans erupt, we get sulfur dioxide, other gaseous compounds of sulfur into the air. And also we get it from power plants because sulfur is used in power plants. And similarly, refineries, gas refineries also, gas in the sense oil refineries. Oil refineries also, sulfur is used, therefore we get sulfur gases. Gas is formed of sulfur. So sulfur compounds, these are the pollutant in the air. Then nitrogen compounds. Nitrogen compounds, automobile exhaust. From the exhaust of automobiles, we get nitrogen gases, nitrous, nitric, and nitrogen oxides, NO, NO2, N2O. And then hydrocarbons. Hydrocarbons also are emitted by the automobile exhaust. Then chlorofluorocarbons, CFCs. I said these are emitted by air conditioners, fridges. Mostly the appliances used domestically. We get these chlorofluorocarbons, chlorine and fluorine contents with carbon gases, carbon compound gases. These are all the gaseous pollutants that are emitted in our daily use things. And then let us see what are the contents of these various pollutants. One important pollutant is what we say smog. Smog is a abbreviated form of smoke and fog. Smoke and fog, they contain smoke, normal paga. Paga automatically contains carbon compounds, and then sulfur dioxide, then nitrogen oxides, and volatile organic compounds.
and unburned volatile organic compounds means from the organic matter, the gases that come up, that rise up. And then unburned hydrocarbons. Hydrocarbons are the natural fuels which are partly burned, totally not burned. If they are totally burned, it's okay. But when they are partly burned, we get smoke. So smoke is evolved. And then tropospheric ozone. Tropospheric ozone, we have seen. Ozone is a gas which is in small quantities available in the troposphere. And mostly it is available in the stratosphere. The ozone available in the stratosphere is the good ozone. That is what protects us from the UV ultraviolet radiation coming from the sun. And the ozone component in minor quantities available in troposphere gets polluted because it is in our usage area. It gets polluted. And then PAN. PAN also peroxyacetyl nitrate. We'll see what are the contents of PAN. So what do these pollutants cause for us? In which way they are detrimental to our health? This PAN, peroxyacetyl nitrate, causes irritation in eyes. This we know. And then ozone, good ozone in stratosphere and bad ozone in troposphere. We have already mentioned that. Then ozone protects from UV radiation. Bad ozone affects respiratory system. Mostly gas is the atmospheric air we inhale. Mostly we are thriving only on the oxygen of the atmosphere. So we'll be inhaling automatically this atmospheric air gases. So naturally, all the gaseous pollutants, they cause problems relating to respiratory system of the life, formed by a combination of hydrocarbons, carbon monoxide and nitrogen oxide in the presence of sunlight. Bad ozone, how bad ozone is formed is, here sunlight acts as a reagent, and when sunlight falls on these gaseous compounds, that is hydrocarbons, carbon monoxide and nitrogen oxide, they mix, they make chemical reactions, and thus they pollute the ozone layer. Small quantity of ozone available in the troposphere. So that becomes bad by this pollution. Sulfur dioxide, gas. It's a gas, nasty, sharp smell, industrial activity and power plants that burn fossil fuels. We have seen what are fossil fuels. Fossil fuels are those which are formed over millions of years of the buried organic compounds, organic things like trees, bodies, etc. Then motor vehicle emissions. When SO2 combines with water and air, this also we have already discussed briefly. When sulfur dioxide acquires more oxygen, it becomes SO3. And then when it mixes with the mixes with water vapor, then it becomes H2SO4. H2SO4 is sulfuric acid, but of course that will be a diluted form. That will be in a diluted form. So when it rains, this diluted sulfuric acid means the SO2 dissolved into the air, mixed with the water vapor in the air, it forms sulfuric acid. And when it rains, the sulfuric acid is rained along with the water. Therefore, that's what we refer to as acid rains. So this causes deforestation. When acids come, plants are dead. Deforestation, we have seen the bad effects of deforestation. And then naturally, as I said, harmful for respiratory system. It aggravates complaints like asthma and bronchitis. Then the other gas is carbon monoxide. We know this, I think we have seen this already. So colorless, odorless, tasteless. The danger with carbon monoxide is we cannot identify that. So gases like carbon dioxide and sulfur dioxide are felt because they give some stinky smell. We feel them. They give some rotten smell, etc. So we can feel them and then immediately we get out or we try to avoid that. But carbon monoxide, the problem is it has no color, it has no odor, and it has no taste also. But it is the worst or toxic, and it kills even a person. So by incomplete burning of carbon containing fuels as gasoline, kerosene, natural gas, oil, coal and wood. By vehicle emissions causes, also carbon monoxide comes by
emissions from the vehicles, from the regular traffic, and it causes severe headache and fatigue. Initially headache, then one gets into the fatigue, and after that, death. So then nitrogen oxide. This is also from transport field, from the emission of the auto engines. And then it results in acid rains. Here what is formed is nitric acid. This nitric acid mixed with the rainwater, it comes down, causing acid rains. This causes lungs infection. As I said, all these gaseous pollutants are responsible mostly for respiratory infections. And then cold and cough, bronchitis. Then particulate matter. Particulate matter, the small particles, very minute particles. This is solid pollutant. This comes from transport sector emissions. And then from nitrogen oxide also, it causes asthma, heart attack, bronchitis, and respiratory problems. Here the thing is, where gaseous pollutants normally cause problems with the respiratory system, this particulate matter, because these are solid particles, these go into these go to affect the heart health also, health of the heart also. So we get some cardiovascular problems because these things block the blood supply. These solid pollutants may cause blocking of blood supply. Therefore, they may cause heart diseases also, as usual, bronchitis and respiratory problems. Then hazards of air pollutants, depletion of ozone layer due to CFCs. CFCs means chlorofluorocarbons. Because of this, what happens is the ozone layer is damaged. That means the ozone layer, which covers the entire surface of the earth as a cover, it gets punctured. The holes will be formed in the ozone layer, causing the UV radiation to reach the surface of the earth, causing very bad damage to the life. Then greenhouse effect. The effects of this ozone depletion is greenhouse effect, means certain greenhouse gases are there. We'll see greenhouse gases. These greenhouse gases, they cause global warming. Because of global warming, we know we get droughts as well as floods. And then indoor air pollution. Also, because of these gases, we get indoor air pollution, because of which we get several respiratory health problems. Then chlorofluorocarbons, these are non-toxic, non-flammable, not naturally produced in the atmosphere, produced only by anthropogenic activities, because they are produced only in our domestic appliances, mostly like our frigidaires and also the ACs, air conditioners. So these are the predominant source of CFCs in the atmosphere and in atmosphere. And one more thing, the CFCs are also from the foam industry, aerosols. They deplete ozone layer. These also cause depletion of ozone layer. Then greenhouse effect. Greenhouse effect is a natural process that warms the Earth's surface. Once the carbon dioxide, methane, it is carbon and hydrogen mixture, CH4. Methane is a very poisonous thing. And then nitrous oxide, N2O, which we also refer as laughing gas. These are all important. Laughing gas and means he may give some nitrogen oxide, sulfur dioxide, carbon dioxide, which is called laughing gas, means nitrous oxide. If it is NO or NO2, they are not laughing gas. Nitrous oxide, where nitrogen is 2 atoms and 1 oxygen atom, the molecule of nitrous oxide is formed. They cause climatic change when naturally when these gases are present in the atmosphere, they cause climatic changes and global warming. Because of the presence of these gases, the climate gets warmed up, and then these are caused mostly due to power plants. Up to 21% of this total content is given from power plants, and then 17% to industrial processes, 14% to transportation fuels, agriculture byproducts by 13%, and prominent greenhouse gases. What are the prominent greenhouse gases? This is also an important thing and normally appears in the examination. It is carbon dioxide is 72%, methane is 18%,
Nitrous oxide is 9%. Hydrofluorocarbons, HFCs, perfluorocarbons, PFCs, and sulfur hexafluoride. These are all the various gases that are put together called as greenhouse gases. These are all referred as greenhouse gases. The effect of greenhouse gases in the atmosphere is to cause global warming. And which contribute for this global warming thus are power stations the most, then after that industrial processes, after the transportation fuels, and then agriculture appliances, agriculture byproducts like fertilizers and the pesticides, etc. Prominent greenhouse gases. Further prominent greenhouse gases are carbon dioxide, methane, nitrous oxide, hydrofluorocarbons, perfluorocarbons, and sulfur hexafluoride. These are all various gaseous mixtures and gaseous compounds, which you have to just remember those things. If you get these things in the options, you can naturally recall those things. Causes are natural and human caused. Normally, this pollution is caused by two processes. There are certain natural processes by which pollution is produced, and then certain pollution is caused by the humans. Natural causes of global warming are greenhouse gases, as we have seen. These are formed by the mutual interactions of the gases present in the atmosphere when sunlight comes onto them, when sunlight falls on them. So greenhouse gases. Then when volcanic eruptions there, we have seen that sulfur gases, sulfur dioxide, etc. Mostly because volcanoes contain sulfur, mostly their content is sulfur, that is which burns. Therefore, sulfur gases are evolved. Then what are the human causes through which these gaseous pollutants are created are industrial revolution. So industrial revolution means we go for construction of more and more industries, and these industries emit these gases, and then we do mining. And through mining also, these gases are released. And then mostly deforestation. When the forests are destroyed, also this greenhouse gas, because when forests are destroyed, the oxygen emitted by the plants is reduced and the carbon dioxide gets more dense in the atmospheric air. Therefore, by deforestation also, these greenhouse gases, and that means global warming, which cause global warming, are man-made through these processes. And then what is the effects of global warming is global warming heat waves. We are observing it in our routine life also. Year by year, the summer is getting hotter and hotter. Then droughts, because of these hot breezes, we get droughts. That's natural. And then we also get heavy rainfall with floods. How? When this global warming happens, the glaciers, they get melted, and then naturally the water in the rivers increases, and all this water flows into the sea, and the ocean levels also increase. And then further is ocean acidification, means ocean is alkaline basically, with all the minerals and salts present in the ocean water. We also know it tastes very saline. So what happens is when this good water goes into that, because of this global warming, the alkalinity of the ocean waters will be reduced and they go towards acidic nature. When it goes towards acidic nature, what happens is the aqua life present in the, which are used to mostly alkaline alkaline environment, they get extincted. This is the effect of global warming. And then indoor air pollution, we also know this. When indoor air is polluted, like keeping heaters, room heaters, etc., or burning something, burning coils, mosquito coils, and causing some smoke within the rooms, then also indoor pollution is caused. Thus, so these have some short-term effects like eye and throat irritation, and long-term, when you continuously inhale those indoor pollutant gases, they can cause respiratory diseases. They are gases, after all, they first go into the lung through your inhaling, and then they also cause cancer. And carbon monoxide, we know it causes death also. Then particulate matter, dust, fly ash, smoke, aerosols, fumes, mist, and condensing. A particulate matter means this solid pollutants in the air. They cause heart and lung diseases. As I said,
Apart from the lung disease, they also called heart diseases because they are solid in form. Then fine beach. Now we have talked about particulate matter. Particulate matter means matter in the form of minute particles. Minute particles means with very small radius. So what are the particulate matter that may affect our health are, for example, the diameters of the various particles, this particulate matter are given here. See, fine beach sand has PM90. This won't raise so densely into the air because they are heavy. The particular matter 90 means 90 micrometers. 90 micrometers is fairly a big particle, which is not so dangerous, and we do not inhale it because what happens is, and similarly, human hair, and small particles of hair also, they are 50 to 70 micrometers dia. What happens is, this higher dia particulate matter, they don't penetrate into our lungs because we have natural systems like the hair growing in the ears and the nose, etc. They can stop these particles. So they normally they of these size, larger sizes, they don't enter into your respiratory system. They don't go into your lungs. Similarly, dust particles are 10 micrometers. Then soot means carbon, minor, minute particles of carbon, soot particles, మసి అంటాం కదా, మసిలో ఉండేటటువంటి కణాలు అన్నమాట. దీస్ ఆర్ 2.5 మైక్రోమీటర్స్ ఉంటాయి ఇవి. అండ్ ఇందులో ఇంకా స్మాల్ పికోమీటర్స్ వరకు వెళ్ళిపోతాయి, అంటే ఫర్దర్ స్మాలర్ దాన్ మైక్రోమీటర్స్. మైక్రో ఇస్ 10.6, పికో ఇస్ 10.-9. This is 10.-6. So such small particles are there in the soot. In మసిలో అంతా మైన్యూట్ పార్టికల్స్ ఉంటాయి. ఈ 2.5 కొంతవరకు పెనట్రేట్ అయిపోతాయి లోపలికి లంగ్స్ లోకి. లోవర్ దాన్ దట్ ఆర్ మోర్ డేంజరస్, మోర్ హెజార్డస్, బికాస్ అవి వెళ్ళిపోతాయి అన్నమాట, లోపలికి వెళ్ళిపోతాయి. They can cause asthma, heart attack, bronchitis, and other respiratory problems. Now we'll see which are the elements. Pollutants లో elements ఉంటాయి. These are the, we know elements, metals అంటాం కదా. See, the metals కి మూలఫారం elements అన్నమాట. ఈ elements వల్ల, elements ఆర్ దేర్ కాంపౌండ్స్ ఆర్ whatever, వీటి వల్ల మనకు వచ్చే డిసీజెస్ ఏమిటి, ఇవన్నీ కూడా క్వశ్చన్స్ గా వస్తాయండి. ఆర్సెనిక్ కాజెస్ స్కిన్ లీషియన్స్, అంటే ఎరప్షన్స్ అన్నమాట, తొక్కలు లేచిపోవడం. And then skin cancer, rough skin, bad skin అన్నమాట. అంటే స్కిన్ టోన్ గెట్స్ స్పాయిల్డ్ విత్ ది ఆర్సెనిక్ ఈజ్ ఎ పాయిజనస్ పొల్యూటెంట్. ఆర్సెనిక్ కమ్స్. ఇవన్నీ యాక్చువల్గా అన్ఫార్చునేట్లీ మనకి ఈ బ్యూటీ ప్రొడక్ట్స్ అన్నింటిలోనూ ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఒక్కొక్కప్పుడు మంచి చేస్తుంది, ఒక్కొక్కప్పుడు చెడు చేస్తుంది, డిపెండింగ్ అపాన్ దైర్ డెన్సిటీ అండ్ టైప్ ఆఫ్ యూస్. దెన్ మెర్క్యూరీ మినమట్టా డిసీజ్ ఇన్ హ్యూమన్స్, ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ డిసీజ్ ఇన్ హ్యూమన్స్. అండ్ దెన్ డ్రాపింగ్ ఇన్ ఫిష్, ఇది కూడా దీనివల్ల ఫిష్ కూడా మెర్క్యూరీ వల్ల, అంటే మెర్క్యూరీ పొల్యూటెంట్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ ది ఓషన్స్. మనం చాలా వేస్ట్లు డంప్ చేస్తాం కదా ఓషన్స్ లో, వాటి వల్ల మెర్క్యూరీ కంటెంట్ పెరిగినందువల్ల ఫిష్ డ్రాప్ జరుగుతుంది అన్నమాట. ఫిష్ ఎక్స్టింక్ట్ అవుతాయి కొంత. దాని లెడ్ మెటల్ వల్ల dysplepsia. These are all the things which we have already seen these things. Then cadmium, Itai disease. These are various diseases. You can just remember these names. They may come as questions. Cadmium content causes Itai disease. This is given many times in the examination. Then nitrates, they cause blue baby syndrome. బ్లూ బేబీ సిండ్రోమ్ అంటే ఏమిటంటే, ఈ ఉయ్యాల్లో పడుకున్న పిల్లలు సడన్ గా దే టర్న్ బ్లూ అన్నమాట. అది ఈ నైట్రేట్ వల్ల జరుగుతుంది. ఇది ఎలా జరుగుతుంది అనే ప్రాసెస్ కూడా ఉంది. ఈ నైట్రేట్ వల్ల బ్లడ్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అనమాట. వాళ్ళకి బ్లడ్ ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ అయిపోయి అది బ్లూ కలర్ అయిపోయి బేబీ అంతా బ్లూ అయిపోయి చనిపోతాడు అనమాట. అంటే బ్లడ్ లో నైట్రోజన్ కంటెంట్ కాంటామినేట్స్, దానివల్ల దట్స్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ బ్లూ బేబీ సిండ్రోమ్. దెన్ కోల్డెస్ట్, ఇది బ్లాక్ లంగ్ డిసీజ్, అంటే లంగ్స్ మసిబారిపోతాయి అంతే. దెన్ ఆస్బెస్టోస్, ఇవన్నీ ఆస్బెస్టోస్ ఫ్యాక్టరీస్ దగ్గర ఆస్బెస్టోసిస్, దిస్ ఈజ్ ఎ డిసీజ్. ఈ ఆస్బెస్టోస్ పార్టికల్స్ లోపలికి వెళ్ళినందువల్ల వచ్చేది ఆస్బెస్టోసిస్ అనే డిసీజ్. దెన్ సిలికా పార్టికల్స్, మామూలుగా న్యాచురల్ గా మన మట్టిలో నుంచి కూడా వస్తాయి ఇవి. సో సిలికోజ్ మట్టిలో నుంచి వస్తాయి, ఫ్యాక్టరీస్ నుంచి కూడా సిలికా పార్టికల్స్ వస్తాయి.
ముఖ్యంగా మనకి ఈ బ్యాటరీస్ అవి తయారు చేసే ఫ్యాక్టరీల దగ్గర ఎక్కువగా ఉంటాయి ఇవి. సో సిలికోసిస్ అండ్ దెన్ రాడాన్ కాజెస్ లంగ్ క్యాన్సర్. ఇది ఒక రకమైన న్యూక్లియర్ మెటీరియల్ లాంటిది ఇది రాడాన్ అనేది. సో ఇది వెళ్తే ఈ పార్టికల్స్ వెళ్తే లంగ్ క్యాన్సర్ వస్తుంది. ఇవన్నీ సాధారణంగా అందుకనే ఇవి ఈ ఈ ఫ్యాక్టరీ వర్కర్స్ ఉంటారే, పాపం వాళ్ళకి వస్తాయి అన్నమాట ఇవన్నీ కూడా. ఫ్యాక్టరీ వర్కర్స్ గెట్ ఆల్ ది సార్ట్స్ ఆఫ్ డిసీజెస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఆల్ ఫ్యాక్టరీస్ లో బ్లాక్ లంగ్ డిసీజ్ చాలా మందికి వస్తుంది. తర్వాత ఏమో ఈ పిల్లల్ని పడుకోబెట్టి ఆడవాళ్ళు ఫ్యాక్టరీస్ లో పనిచేస్తే ఈ బ్లూ బేబీ సిండ్రోమ్ లో అలాంటివి వస్తే మామూలు వాళ్ళకి కూడా రావచ్చులేండి. ఎందుకంటే నైట్రోజన్ కాంపౌండ్స్ ఆర్ మోర్ ఇన్ ఎయిర్ పొల్యూటెంట్స్ ఆల్సో. అటువంటిది పిల్లలకి తగిలిపోతే పసిపిల్లలకి దే గెట్ దిస్ బ్లూ బేబీ సిండ్రోమ్. అలాగే ఇప్పుడు ఈ బ్యాటరీ ఫ్యాక్టరీస్ లో పనిచేసే వాళ్ళందరూ లెడ్, కాడ్మియం, సిలికాన్, రాడాన్ ఇటువంటివన్నీ కూడా వాళ్ళు ఎక్స్పోజ్ అవుతారు ఫ్యాక్టరీ వర్కర్స్. సో దీస్ ఆర్ ది వేరియస్ డిసీజెస్ విచ్ నార్మల్లీ ఆర్ గాట్ బై ది ఫ్యాక్టరీ వర్కర్స్ అన్నమాట. And these are the elements or metals which cause these diseases. This list is important. Then about the wavelengths, అంటే వాట్ ఈజ్ ఇన్ఫ్రారెడ్ అని వాట్ ఈజ్ అల్ట్రావైలెట్ అంటే, ఇన్ఫ్రారెడ్ మైక్రోవేవ్, ఇది ఎఫ్ఎం, ఏఎం, అదర్ రేడియో వేవ్స్. ఇది ఏమిటంటే ఇక్కడ అల్ట్రావైలెట్ రేస్, ఇక్కడ వేవ్ లెంగ్త్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఫ్రీక్వెన్సీ. వేవ్ లెంగ్త్ ఎక్కువైంది అని అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ తక్కువైంది అని అనమాట. సో లో ఫ్రీక్వెన్సీ రేడియేషన్స్ లో మాక్సిమం ఉండేది ఇన్ఫ్రారెడ్ అనమాట. దాని తర్వాతలో మైక్రోవేవ్, మనం మైక్రోవేవ్ అవి వాడతాం కదా, దాని తర్వాత ఎఫ్ఎం అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ మాడ్యులేటెడ్, అండ్ దెన్ యాంప్లిట్యూడ్ మాడ్యులేటెడ్, అండ్ ఆల్ అదర్ రేడియో వేవ్స్. దీస్ ఆర్ ది ఇంక్రీజింగ్ వేవ్ లెంగ్త్. అంటే ఒకదాని నుంచి ఒకదానికి వెళ్లే కొద్దీ వేవ్ లెంగ్త్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. దట్ మీన్స్ ది ఫ్రీక్వెన్సీ డిక్రీజెస్. అలాగే డిక్రీజింగ్ వేవ్ లెంగ్త్ డిక్రీజ్ అయ్యే కొద్దీ ఫ్రీక్వెన్సీ విపరీతంగా పెరిగిపోతుంది. ఇందులో అల్ట్రావైలెట్ ఇది ఇది కొంత వేవ్ లెంగ్త్ లో ఉంది అని అనుకుంటే, అంటే కొంత ఫ్రీక్వెన్సీలో ఉంది అనుకుంటే, ఎక్స్రేస్ ఆర్ ఫాస్టర్ దాన్. దీని ఫ్రీక్వెన్సీ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇంకా గామా రేస్ ది మోస్ట్ ఫ్రీ ది రేడియేషన్ విత్ ది మాక్సిమం ఫ్రీక్వెన్సీ ఆర్ గామా రేస్. దెన్ వచ్చినంటే ఇవన్నీ వేరు వేరు పాయింట్స్ కింద గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిందే. ఇవి వాడు అడుగుతాడు, ఇది కూడా అడుగుతాడు అనమాట. అంటే ఆర్డర్ ఆఫ్ ది వేవ్ లెంగ్స్ ఇన్ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్, ఆర్ హీ కెన్ ఆల్సో సే వేవ్ లెంగ్త్ ఇన్ డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్. అంటే ఇది రివర్స్ అవుతుంది. అర్థమైందిగా మీకు? అదర్ రేడియో వేవ్స్ ఏమో ఎఫ్ఎంఓ అట్లా అవుతుంది. ఇది డిక్రీజింగ్ వేవ్ లెంగ్త్ అంటే. ఇంక్రీజింగ్ వేవ్ లెంగ్త్ అంటే ఇది ఆర్డర్. అలాగే డిక్రీజింగ్ వేవ్ లెంగ్త్ ఇది, ఇంక్రీజింగ్ వేవ్ లెంగ్త్ ఇది వీటిల్లో. సో వీటిని బట్టి మనకి క్వశ్చన్స్ కూడా వస్తాయి. ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ ఆపోజిట్ టు దిస్. Decreasing wavelength means increasing frequency. Increasing wavelength means decreasing frequency అన్నమాట. ఆ రకంగా దీన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇది కూడా క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, అందుకనే ఇవి కలెక్ట్ చేసి పెట్టింది ఇక్కడ. దెన్ నౌ వీ హ్యావ్ సీన్ ఇన్ డీటెయిల్ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ అబౌట్ ది ఎయిర్ పొల్యూటెంట్స్. ఎయిర్ పొల్యూటెంట్స్ లో దేర్ కెన్ బి సాలిడ్ పార్టికల్ పొల్యూటెంట్స్, పర్టికులేట్ మ్యాటర్, అండ్ ఆల్సో ది గ్యాషియస్ పొల్యూటెంట్స్. Now we are going into the water pollutants. Water pollutants దేనివల్ల వస్తాయి? దేనివల్ల? Why with which these water pollutants are caused? They are caused by domestic effluents and sewage. డొమెస్టిక్ అఫ్లూయెంట్స్ అంటే మనం ఇంట్లో వాడేటటువంటి మురికి నీళ్ళు ఉంటాయి కదా, సీవేజ్. ఇవన్నీ కూడా ఫీసెస్, యూరిన్, లాండ్రీ వేస్ట్ ఇవన్నీ ఉంటాయి, మనకు తెలిసినవే కదా ఇవన్నీ. ఇదేమీ తక్కువ ఉండదండి. ఇన్ని కోట్ల మంది విడిచిపెడతారు కదా ఇదంతా. వేర్ డస్ ఆల్ దిస్ గో? మనం అనుకుంటాం భూమిలో ఇంకిపోతుంది కదా అని. భూమిలో ఇంకిపోయి ఎక్కడికి పోతుంది? అండర్ వాటర్ కరెంట్స్ గా మళ్ళీ నదుల్లోకి పెడుతుంది. అది నదుల్లోంచి సముద్రంలోకి పెడుతుంది. సో ఆల్రెడీ మొత్తానికి ఈ ఈ లిక్విడ్ వేస్ట్ అంతా కూడా వాటర్ లో పెడుతుంది అంతే, మన వాటర్ కంటెంట్ లోనే కలిసిపోతుంది. దెన్ అన్ట్రీటెడ్ సీవేజ్ ఇస్ కన్సిడర్డ్ టు బి ది లార్జెస్ట్ సోర్స్ ఆఫ్ వాటర్ పొల్యూషన్ ఇన్ మేజర్ రివర్స్. నార్మల్ గా దీనికంటే ఎక్కువ ఉండేది ఏమిటంటే, మన ఇండస్ట్రీస్ అన్ని కూడా దే యూజ్ లాట్స్ ఆఫ్ వాటర్ కదా. ఇండస్ట్రీస్ అన్ని దే రిక్వైర్ లాట్స్ ఆఫ్ వాటర్ ఫర్ దేర్ యూస్. ఈ యూస్ అయిపోయిన తర్వాత దే గెట్ పొల్యూటెడ్ విత్ సో మెనీ కెమికల్స్ అండ్ సో మెనీ అదర్ సార్ట్స్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్సెస్. ఇవన్నీ వీళ్ళు ఏం చేయాలంటే ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్స్ ఉంటాయి పక్కనే. గ్యాసెస్ కి ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్స్ ఉంటాయి, లిక్విడ్స్ కి ఉంటాయి.
అవన్నీ ట్రీట్మెంట్ ట్యాంక్స్ లోకి పంపించి దాన్ని ట్రీట్ చేసి అవి డీపొల్యూటెంట్స్ చేసి వాటిని అప్పుడు విడిచిపెట్టక తప్పదు కదా, అవన్నీ దాచుకోలేదు కదా. దెన్ దే విల్ బి సెంట్ అవుట్ ఇన్ టు ది రివర్స్. ఆ రివర్స్ లో వెళ్ళిపోతాయి. బట్ ఆఫ్టర్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ ది అంటే రిమూవింగ్ ది పొల్యూటెంట్స్ ఫ్రమ్ దోస్ థింగ్స్. కానీ ఇది కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్ వ్యవహారం కనుక, ఎక్స్పెన్సివ్ వ్యవహారం అయినా దట్ యాక్చువల్లీ దట్ కాస్ట్ ఈస్ కన్స్ట్రక్టెడ్ ఇన్ దేర్ ప్రాజెక్ట్. బట్ ఆ డబ్బులు మిగుల్చుకోవాలని చూస్తారు కనుక ఆ పని చేయకుండా ఎవరు చూసారులే ఎవరు అడిగారులే అని చెప్పేసి వదిలేస్తూ ఉంటారు. పొల్యూటెడ్ సొల్యూషన్స్, పొల్యూటెడ్ వాటర్ ఫ్రమ్ ది పొల్యూటెడ్ ఫ్లూయిడ్స్ ఫ్రమ్ ది ఫ్యాక్టరీస్ అన్ని కూడా వాటిని ట్రీట్ చేయకుండానే రివర్స్ లో వదిలేస్తారు. దట్ ఈస్ హౌ మాక్సిమం వాటర్ పొల్యూషన్ ఇస్ కాస్ట్ ఫర్ అస్. అండ్ దెన్ ఇండస్ట్రియల్ ఎఫ్లూయెంట్స్ అంటే ఇన్ఆర్గానిక్ వేస్ట్ అంటే కెమికల్ వేస్ట్ సచ్ యాజ్ బ్రైన్ సాల్ట్స్ అండ్ మెటల్స్, ఇవన్నీ ఇందులో ఉంటాయన్నమాట. ఇవన్నీ దీస్ ఆర్ ఆల్ ది ఇన్ఆర్గానిక్ వేస్ట్ విచ్ ఆర్ ఇన్ ది ఎఫ్లూయెంట్స్ మీన్స్ ది ఫ్లూయిడ్ థింగ్స్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ఎన్ ఇండస్ట్రీ ఆఫ్టర్ యూస్. దీనిలో ఎగ్జాంపుల్ పిగ్మెంట్స్. పిగ్మెంట్స్ అనే వాటిలో మనకు అన్ని కెమికల్సే కదా, కలర్స్ అన్ని పెయింట్స్ ఫ్యాక్టరీ నుంచి వస్తాయి. దెన్ స్లడ్జ్, దెన్ మెటల్స్, యాష్, పెయింట్స్, శాండ్ పేపర్, పేపర్ ప్రొడక్ట్స్, ఇండస్ట్రియల్ బై ప్రొడక్ట్స్, మెటల్స్ అండ్ రేడియో యాక్టివ్ వేస్ట్. వీటన్నిటి నుంచి కూడా రేడియో యాక్టివ్ వేస్ట్ అంటే కూడా ఇండస్ట్రియలైజేషన్ అంటే ఇప్పుడు ఒక రియాక్టర్ పెట్టుకుంటాం పవర్ జనరేషన్ కి, న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ ఫర్ పవర్ జనరేషన్. అందులోంచి రేడియో యాక్టివ్ వేస్ట్ కూడా వస్తాయి. ఇవన్నీ కూడా దే కాజ్ వాటర్ పొల్యూషన్. దెన్ అగ్రికల్చర్ ఎఫ్లూయెంట్స్ means the effluents that flow out into the rivers from the agricultural fields. Agricultural fields, we know, we use all these fertilizers and pesticides. These fertilizers and pesticides are not nothing but inorganic compounds containing so many chemicals. ఇవన్నీ వాటర్లోకి వస్తాయి అన్నమాట. వీటి వల్ల కూడా అటువంటి వాటర్ కన్స్యూమ్ చేసేందులో వచ్చేటువంటి బ్లూ బేబీ సిండ్రోమ్ అని వస్తుంది. వాళ్ళు సడన్ గా చచ్చిపోతారు పిల్లలు, పాపం. అది ఉన్నవాళ్ళు ఉన్నట్టు చనిపోతూ ఉంటారు వాళ్ళు. దెన్ ది అదర్ వన్ ఈస్ radioactive waste. Radioactive waste కూడా presence of radioactive materials in solids, liquids and gases. Then thermal pollution. It is the degradation of water quality by any process that changes the ambient temperature. Marine organisms cannot tolerate the sudden changes in temperatures. What happens is, but always by pollutants. మనం చూసాం, by gaseous pollutants only. These greenhouses, certain greenhouses are naturally made and certain greenhouses are caused by the anthropogenic utilities. వీటి వల్ల ఏమవుతుందంటే గ్లోబల్ వార్మింగ్ వస్తుందని మనం చెప్పుకున్నాము. అలాగే వాటర్లో కూడా ఇట్ హ్యాపెన్స్ బికాస్ ఆఫ్ సర్టన్ పొల్యూటెంట్స్ దట్ ఆర్ సెంట్ ఇన్ టు ది డ్రివెన్ ఇన్ టు ది వాటర్. What they cause is they cause raise in temperature of the water, means differences in temperature. They may be towards higher side or lower side. So the net thing is the temperatures of water are subject to ups and downs, very frequent ups and downs. The hydra aqua life living in that water, they cannot tolerate this flickering temperatures in the water in their environment. Because of that they are affected. So that is what is said here. This is the thermal pollution. Then oil pollution. Oil pollution, we know oceans are polluted by oil on daily basis from oil spills. Means various oil contents released from the industries and all those things. And then in routine shipping, ఈ ఆయిల్ షిప్స్ అనేవి సింక్ అయిపోతాయి సముద్రంలో ఒక్కొక్కసారి ఏ తుఫానో తగులుకుంటే. అప్పుడు టన్స్ అండ్ టన్స్, థౌజండ్స్ ఆఫ్ టన్స్ ఆఫ్ ఆయిల్ ఈస్ లెఫ్ట్ ఇన్ టు ది సీస్ అనమాట. తర్వాత రన్ఆఫ్స్ అండ్ రన్ఆఫ్స్, రొటీన్ షిప్పింగ్, రన్ఆఫ్స్ అండ్ డంపింగ్. కొన్ని సార్లు ఏం చేస్తాం మనం, యూస్లెస్ ఆయిల్స్ అన్ని కూడా డంపింగ్ మనకు తెలుసును. మనకు మామూలుగా గ్రౌండ్ డంపింగ్ ఉంటుంది, లేకపోతే వాటర్ డంపింగ్, అంతే ఓషన్ డంపింగ్ ఉంటుంది. పట్టుకెళ్ళి మనం సముద్రంలో పోసేస్తాం వాటిని. సో వీటన్నింటి వల్ల కూడా ది సీ వాటర్ గెట్స్ పొల్యూటెడ్. Oil spills may cause localized problems but can be catastrophic to local marine wildlife such as fish, birds and sea otters. ఈ సీ ఆటర్స్ అంటే లోపల ఉండేటటువంటి ఆక్వా లైఫ్, ఇదంతా కూడా ఫిష్, ఇవన్నీ కూడా వీటి వల్ల చనిపోయి, ఆయిల్ స్పిల్స్ వల్ల చనిపోయే ప్రమాదం చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. దెన్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ వాటర్ పొల్యూషన్. సీవేజ్ వల్ల వచ్చేటటువంటి, అంటే మురికి నీళ్ళ వల్ల వచ్చేటటువంటి పొల్యూషన్ వల్ల వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటంటే
దీనివల్ల it grows pathogenic back. Pathogenic means which cause pathos for us. Pathos అంటే sorry for us means they cause diseases to us. Bacteria, certain bacteria they are good, there are good and bad also. So the sewage increases and creates bad bacteria, pathogenic, which cause our health hazards. And then they also grow some viruses and protozoa. These are all the things which cause diseases in the living beings. And then they cause diseases like typhoid, cholera, parotophoid, fever, dysentery means blood motions, etc., jaundice, etc. Then, because of the fertilizers, these are all the inorganic waste, chemical compounds available in water mostly from the companies manufacturing fertilizers and pesticides, and also from the agriculture outflow. These can cause damage to nervous system, can cause cancer because of the carbonates and organophosphates they contain. In long term, they affect the aquatic ecosystem also. Aquatic ecosystem means we have seen about the ecosystem and the ecological balance that is required for the sustenance of the life. So this balance is always there on the surface of the earth, as well as in the water bodies also, as well as in the earth's globe also. All these things have to be maintained. So if the long-term effect of these fertilizers in water, these chemicals in water, they affect the aquatic balance in the water bodies, in the hydrosphere అంటాం దాన్ని. హైడ్రోస్పియర్ లో aquatic ecosystem చెడిపోతే కూడా మనకి వీఆర్ గోయింగ్ టువర్డ్స్ బ్యాడ్ ఎఫెక్ట్స్ అని అర్థం అన్నమాట. దెన్ ఎక్సెసివ్ ఆఫ్ న్యూట్రియంట్స్ ఇన్ వాటర్. ఈ న్యూట్రియంట్స్ అనేవి జనరల్ గా మొక్కలకి మీకు తెలుసు నైట్రేట్లు వేస్తాం మనం. మన ఫెర్టిలైజర్స్ లో మోస్ట్లీ ఉండేటువంటి నైట్రేట్స్. ఈ నైట్రేట్స్ దే గివ్ స్ట్రెంగ్త్, నో డౌట్ దే గివ్ స్ట్రెంగ్త్ టు ది ప్లాంట్స్. అలాగని ఎక్కువ వేస్తే చచ్చుకుంటాయి మళ్ళీ, ఏదైనా అంతే కదా. సో ఎక్సెసివ్ ఆఫ్ న్యూట్రియంట్స్ ఏమవుతాయంటే ఒక్కొక్కసారి ఈ నైట్రేట్స్ మనం చెప్పుకున్నాం, ఈ వాటర్ లోకి వచ్చే పొల్యూటెంట్స్ వల్ల నైట్రోజన్ కాంపౌండ్ కంటెంట్స్ ఆర్ ఇంక్రీజ్డ్ ఇన్ వాటర్. ఇక్కడ వాటర్ లో 2 రకాల ఎఫెక్ట్స్ జరుగుతాయి అన్నమాట. ఒకటి ఆ ఎఫెక్ట్స్ ఏమంటామంటే ఓకే ఎక్సెసివ్ న్యూట్రియంట్స్, వీటి వల్ల ఆల్గల్ బ్లూమ్స్ ఆర్ కాస్ట్. ఆల్గల్ బ్లూమ్స్ అంటే ఏమిటంటే ఎక్సెసివ్ న్యూట్రియంట్స్ వచ్చినందువల్ల అన్వాంటెడ్ ప్లాంట్స్ గ్రో అయిపోతాయి. ఆల్గే అంటే పాచి, నాచు అంటామే, నాచు లాంటిది. ఇప్పుడు నీళ్లు చూడండి, కొన్ని చోట్ల మనం రోడ్ సైడ్ ఉండే కెనాల్స్ లో గానీ, స్మాల్ కెనాల్స్ లో గానీ, పంట కాలువల్లో గానీ, చెరువుల్లో గానీ నాచు పట్టేసి గ్రీన్ గా ఉండిపోతాయి చూడండి. అవన్నీ అది అట్లా గ్రీన్ అయిపోవడాన్ని, అటువంటి వెజిటేషన్ పెరిగిపోవడాన్ని ఆల్గల్ బ్లూమ్స్, ఆల్గే అంటే అవన్నమాట. సో ఇది బయాలజీకి సంబంధించినటువంటిది. సో ఆల్గల్ బ్లూమ్స్ అంటే అవి విపరీతంగా పెరిగిపోవడం, దానివల్ల నాచు పెట్టిపోవడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట. ఇది ఎందుకు జరుగుతుంది? అందులో ఎక్సెసివ్ న్యూట్రియంట్స్ అంటే నైట్రోజన్ కాంపౌండ్స్ ఎక్కువైపోయినందువల్ల ఈ ఆల్గల్ బ్లూమ్స్ రావడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట. అలాగే ఇండస్ట్రియల్ పొల్యూటెంట్స్ వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే, ఈ వాటర్ ఇండస్ట్రియల్ పొల్యూటెంట్స్ వల్ల వాటర్ పొల్యూట్ అయితే దే కాజ్ కిడ్నీ డ్యామేజ్, కిడ్నీ డిసీజెస్, లివర్ డిసీజెస్, లంగ్ అండ్ బ్రెయిన్ డిసీజెస్. ఇంకేముంది, అన్నీ ఇంకెంతకంటే ఉంటాయి, కిడ్నీ, లివర్, లంగ్, బ్రెయిన్, ఇంకేం కావాలి. సో ఇవన్నీ కూడా ఇండస్ట్రియల్ పొల్యూటెంట్స్ వల్ల జరుగుతాయి. ఇప్పుడు ఈ ఎక్సెసివ్ ఆఫ్ న్యూట్రియంట్స్ అనేది ఐసెడ్ నైట్రోజన్ కాంపౌండ్స్ ఇన్ వాటర్. ఇవి ఎక్కువైతే ఉండాల్సిన మోతాదులో ఉంటే మొక్కలకి చాలా మంచి వాటర్ అది. అలా ఉండాల్సిన లెవెల్ అంటే ఏమిటంటే దాని లో లెవెల్ ఆఫ్ న్యూట్రియంట్స్, కొంచెం తక్కువ ఉండాలి. ఎంతవరకు ఉండాలో అంతే ఉండాలి. హై లెవెల్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్, నీళ్లలో ఆక్సిజన్ లెవెల్ ఉండాలి. ఎందుకంటే నీళ్లలో ఆక్సిజన్ లెవెల్ ఉన్నందువల్ల ఆ హైడ్రా ప్లాంట్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ది హైడ్రా లైఫ్, అక్వాటిక్ లైఫ్ ఆరోగ్యంగా ఉంటుందన్నమాట. ఇక్కడ ఎక్సెసివ్ ఆఫ్ దిస్ న్యూట్రియంట్స్ ఉండవు, అంటే లో లెవెల్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ ఉంటుంది. దీన్ని ఆలిగోట్రోఫిక్ అని అంటాం. దీస్ ఆర్ ఆలిగోట్రోఫిక్ లేక్స్ అని అంటాం. కొన్ని లేక్స్ యూట్రోఫిక్ అండ్ ఆలిగోట్రోఫిక్ అని అంటాం. ఆలిగోట్రోఫిక్ అంటే న్యూట్రియంట్స్ తక్కువ లెవెల్లో ఉంటాయి. న్యూట్రియంట్స్ తక్కువ లెవెల్లో ఉండడం అంటే లో లెవెల్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ అనమాట. హై లెవెల్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఉంటుంది. వన్ దిస్ ఈస్ ఇన్ లో లెవెల్, ఆక్సిజన్ లెవెల్ ఈజ్ మోర్.
నైట్రోజన్ ఎక్కువ వచ్చేసే కొద్దీ ఆక్సిజన్ పోతుంది అందులో నుంచి, లో లెవెల్ అయిపోతుంది. సో అట్ టైమ్స్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ పొల్యూటెంట్స్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఈస్ ది న్యూట్రియంట్స్ ఇంక్రీజ్ మోర్. సో హై లెవెల్ ఆఫ్ న్యూట్రియంట్స్, యాజ్ అ రిజల్ట్ హై లెవెల్ ఆఫ్ నైట్రోజన్, దెన్ ది రెడ్యూస్డ్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. యూట్రోఫికేషన్ వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి ఆల్గల్ బ్లూమ్స్ ఆర్ కాస్ట్. ఇక్కడ ఎంత పనికిమాలిన వెజిటేషన్ అంతా కూడా ఉత్తినే పెరిగిపోతుంది అక్కడ. దీనికి పెద్ద ఆక్సిజన్ అక్కర్లేదు, వీటి న్యూట్రియంట్స్ ఉంటే చాలా పెరిగిపోతుంది ఉత్తినే. సో దీనివల్ల మనకి వాటర్ అంతా కూడా పొల్యూట్ అయిపోతుంది, అసలు వాటర్ కనపడదు. వాటర్ ఫ్లో ఎప్పుడైతే మీకు ఆల్గల్ బ్లూమ్స్ వస్తాయో వాటర్ ఫ్లో ఒకటి తగ్గిపోతుంది. పంట కాలంలో నీరు పారటం లేదు అని, దిస్ ఈజ్ ఏ ప్రాబ్లం. దీన్నే జంగిల్ క్లియరెన్స్ అని, తర్వాత ఈ నాచు క్లియరెన్స్ అని, ఇవన్నీ పంట కాలంలో రెగ్యులర్ మెయింటెనెన్స్ విచ్ రిక్వైర్స్ లాట్స్ ఆఫ్ మనీ అండ్ ఇరిగేషన్ కెనాల్స్, ఇది జరుగుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. సో ఇదంతా జరిగేది యూట్రోఫికేషన్ వల్ల జరుగుతుంది అన్నమాట. ఎందుకు వస్తాయి అన్నమాట, ఈ నైట్రోజన్ కాంపౌండ్స్ అన్ని కూడా ఎఫ్లూయెంట్స్ ద్వారా అండ్ మన యూస్ గానీ, మ్యాన్ మేడ్ యూస్ గానీ, ఇండస్ట్రియల్ ఎఫ్లూయెంట్స్ గానీ, లేదు అగ్రికల్చరల్ ఎఫ్లూయెంట్స్ గానీ, వీటి వల్ల ది వాటర్ గెట్స్ పొల్యూటెడ్ లైక్ దిస్. సో దీనివల్ల దీస్ టూ ఎఫెక్ట్స్ వీ కెన్ అబ్జర్వ్. వాట్ ఈస్ యూట్రోఫికేషన్, వాట్ ఈస్ ఆలిగోట్రోఫిక్ అంటే, యూట్రోఫిక్ వాటర్ అని అంటే అర్థం ఏంటంటే ది లెవెల్ ఆఫ్ న్యూట్రియంట్స్ దట్ ఈస్ నైట్రోజన్ ఈజ్ మోర్ అండ్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఈజ్ లెస్. ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఒక క్వశ్చన్ రావచ్చు ఇందులో తప్పకుండా. దెన్ ఆలిగోట్రోఫీ మీన్స్ low level of nutrients, means low level of nitrogen and then high level of oxygen. This is normally desirable. This is in the normal things. And eutrophication, which causes this algal blooms, means it is eutrophication. Then what about nuclear or radioactive pollution? Nuclear substances have radioactivity. Radioactivity, what is radioactivity? The nuclear substances, normally we know all elements are of stable structure. Stable structure means it has an atomic structure. There's an atom, there's a nucleus in that. There are several particles in the nucleus. These are all bound together with several forces, internal forces. And similarly, this center is bound to the particles going all round. This is all in a balance. And a stability is struck by this balance of all these intra-atomic particles. What happens is certain substances, the nuclear particles, the nucleus of those things is not stable. So these forces would be unable to contain the nuclear particles in a balance. Then certain particles will be coming out. As a result, that is what is called radioactivity, process of radioactivity. So those radioactive radiation would be coming out. Here, as a result of this radioactivity happening there, the nuclear structure changes. Because of the nuclear structure, change in nuclear structure, the basic element itself is changes. Because of that, that's why because of radioactivity, the elements go on changing from one form to another form. So this radioactivity coming out is highly dangerous. My atom bombs away. Atom bomb means releasing the radioactive energy. That's it. So వీటి గురించి చెప్పుకోవాలి అంటే ఈ రేడియో యాక్టివిటీ కాజెస్ ఎయిర్ పొల్యూషన్, వాటర్ పొల్యూషన్. రేడియో యాక్టివ్ వేస్ట్ వల్ల ఎయిర్ పొల్యూట్ అవుతుంది, వాటర్ పొల్యూట్ అవుతుంది. when water is polluted, naturally soil is also polluted. సో మూడు ఎసెన్షియల్ థింగ్స్ కూడా పొల్యూట్ అయిపోతాయి దీనివల్ల. సో వాట్ ఆర్ ది ఇంపార్టెంట్ రేడియో యాక్టివ్ డిసాస్టర్స్ దట్ హ్యాపెండ్ ఆర్, వన్ ఈస్, ఇవి అడుగుతారండి, ఎక్కడ జరిగింది, ఎప్పుడు జరిగింది అని అడుగుతారు. ఇక్కడ ఫుకుషిమా డిసాస్టర్ అనేసి జపాన్ లో ఒకటి జరిగిందండి. 11/3/2011 జరిగింది ఇది దేని వల్ల జరిగిందంటే న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ బర్స్ట్ అయినందువల్ల జరిగింది. ఇది జపాన్ లో ఫుకుషిమా డిసాస్టర్ అని అంటారు దీనివల్ల. అలాగే చెర్నోబిల్ డిసాస్టర్, ఇది మనందరికీ బాగా తెలుసును. చెర్నోబిల్ అంటే రష్యాలో జరిగింది. ఇది రాంగ్ డిజైన్ ఆఫ్ దట్ రియాక్టర్ అన్నమాట. దానివల్ల ఇది జరిగింది, అక్కడ కూడా బర్స్ట్ అయింది. ఇది 1986 లో జరిగింది. దీనికంటే పాతది 3 మైల్ ఐలాండ్ ఇన్సిడెంట్ అని USA లో ఉంది. ఈ మూడు సాధారణంగా పరీక్షలో ఇచ్చే పేర్లు ఇవి. 3 మైల్ ఐలాండ్ ఇన్సిడెంట్, దట్ ఈస్ ఇన్ USA, దట్ హ్యాపెండ్ బికాస్ ఆఫ్ కూలెంట్ ఫెయిల్యూర్. ఈ న్యూక్లియర్ యాక్టివిటీ ఎక్కడైతే ఉందో, న్యూక్లియర్ యాక్టివిటీ నార్మల్లీ వి ఫైండ్ ఓన్లీ ఇన్ ది రియాక్టర్స్, పవర్ ప్లాంట్స్, న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ పవర్ ప్లాంట్స్. ఈ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్ లో ఈ
విపరీతమైన టెంపరేచర్స్ 1000 degrees అట్లా థౌజండ్స్ ఆఫ్ డిగ్రీస్ లో టెంపరేచర్స్ ఇవాల్వ్ అవుతాయి. అంచేత దే నీడ్ కూలింగ్ ఆఫ్ దట్. సో వీళ్ళు కూలెంట్స్ చాలా వాడతారు. దీనికి అమోనియా గ్యాస్ లో అవి వాడతారు అనమాట. సో ఈ కూలెంట్ ఎప్పుడైతే ఫెయిల్ అయిందో టెంపరేచర్ చాలా ఎక్కువ పెరిగిపోయి అది బస్ట్ అయిపోయింది అనమాట. దట్ ఈస్ 3 Mile Island ఇన్సిడెంట్ విచ్ హ్యాపెండ్ ఇన్ యుఎస్ఏ. ఇంకా నాయిస్ సౌండ్ పొల్యూషన్స్ కూడా ఎగ్జామినేషన్స్ లో ఇస్తూ ఉంటాడండి. ఇది కూడా కొంచెం చూసుకోవడం మంచిదే. మామూలుగా మనం ఇప్పుడు క్వయట్ కన్వర్సేషన్ ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుంటున్నటువంటి సౌండ్ ఈజ్ మెజర్డ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డెసిబుల్స్, వెయిట్ ఇన్ గ్రామ్స్, సౌండ్ ఇన్ డెసిబుల్స్. సో 20 to 30 డెసిబుల్స్ రేంజ్ లో ఉంటుంది మనం మాట్లాడుకునేది. ఇవి అడుగుతాడండి, ఇవన్నీ అడుగుతాడు, గుర్తుపెట్టుకోవాలి. 20 to 30 డెసిబుల్స్ రేంజ్ లో మనకి ఇది అంటే బికాస్ దిస్ నాయిస్ ఈజ్ ఆల్సో పొల్యూషన్. ఇప్పుడు ఎదురుకుండా కూర్చుని ఎవరో అదే పనిగా బ్యాండ్ వాయించేస్తుంటేనో, లేకపోతే వీళ్ళు ఉంటారు కదా ఈ పాటలు పెట్టేవాళ్ళు, అలాంటి వాళ్ళు ఉంటారు జాకీలు, అలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారనుకోండి మన చెవులు బద్దలైపోతాయి. సినిమాకి వెళ్తే కూడా ఈ మధ్య సినిమా హాల్స్ లో కొన్ని చోట్ల హారిబుల్ సౌండ్స్ ఉంటాయి. సో అవి మంచిది కాదు. సో క్వయట్ కాన్వర్సేషన్ లెవెల్ ఇస్ 20 to 30 డెసిబుల్స్. లౌడ్ కాన్సర్వేషన్ కొంచెం ఆచుకునేలాగా మాట్లాడుకునే వాళ్ళు 60 డెసిబుల్స్ వరకు ఉంటారు. ట్రాఫిక్ నాయిస్ దట్ ఈస్ 60 to 90 డెసిబుల్స్. అంటే మన నార్మల్ గా మన వెహికులర్ ట్రాఫిక్ వల్ల వచ్చే నాయిస్ ఇది. అంతేగాని ఇప్పుడు స్టైలిష్ కొందరు ఈ సైలెన్సర్స్, పిచ్చి సైలెన్సర్స్ పెట్టుకుని మోటార్ సైకిల్ వాళ్ళు, కార్లు వాళ్ళు దుమ్ము లేపుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు విపరీతమైన చప్పుడుతోటి. అది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. అది కాదు ఇది. నార్మల్ ట్రాఫిక్ నాయిస్ లెవెల్ 60 to 90 డెసిబుల్స్. వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ ఏం చెప్పిందంటే మనకి ఆప్టిమమ్ నాయిస్ లెవెల్ ఈస్ 45 డెసిబుల్స్ ఇన్ డే టైమ్ అండ్ నైట్ టైమ్ 35 డెసిబుల్స్. ఎందుకంటే నార్మల్లీ నైట్ టైమ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ కామ్ అండ్ ఆల్సో వీ నీడ్ కామ్నెస్ కదా. అందుకని నైట్ లో పొల్యూషన్ సౌండ్ లెవెల్స్ కెన్ బి అప్ టు 35 డెసిబుల్స్. వీటి వల్ల మనం నిద్ర లేచిపోం, మన నిద్ర స్పాయిల్ అవ్వదు. డే టైమ్ లో ఇట్ కెన్ బి అప్ టు 45 డెసిబుల్స్. సాధారణంగా ఇంతకంటే పెరిగితే మనం వి ఫీల్ డిస్టర్బ్డ్. ఇఫ్ ఇట్ గోస్ బియాండ్ 80 డెసిబుల్స్ ఖచ్చితంగా చెవుడు మనకు తెలియకుండా చెవుడు వచ్చేటటువంటి అవకాశాలు ఉంటాయి అన్నమాట. ఒక్కొక్కసారి విపరీతంగా అయితే పసిపిల్లలు కర్ణపేర్లు చిరిగిపోతాయి, రక్తం వచ్చేస్తుంది చెవుల్లోంచి. అది కూడా హ్యాపెన్ అవుతుంది. మీకు తెలుసో తెలీదో ఒక టైప్ ఆఫ్ ఈ క్రిమినల్స్ కి ఒక టైప్ ఆఫ్ పనిష్మెంట్ కూడా ఉంటుంది. వాళ్ళని చిన్న క్లోజ్డ్ రూమ్ లో పెట్టి విపరీతమైనటువంటి సౌండ్ వదిలేస్తారు, సౌండ్ చేసేస్తారు. దాంతో వాళ్ళకి చెవులు పగిలిపోయి చెవుల్లోంచి రక్తాలు వచ్చి చచ్చిపోతారు. ఇట్స్ ఎ సార్ట్ ఆఫ్ పనిష్మెంట్ అట్ సర్టన్ టైమ్స్. అది కూడా ఉండేది అన్నమాట. సో సౌండ్ పొల్యూషన్ అనేది కూడా, నాయిస్ పొల్యూషన్ అనేది కూడా సో హెజార్డస్. ఇది అయిన తర్వాత దెన్ విల్ లుక్ ఇన్ టు రెన్యూవబుల్ అండ్ నాన్ రెన్యూవబుల్ రిసోర్సెస్. రెన్యూవబుల్ అండ్ నాన్ రెన్యూవబుల్ రిసోర్సెస్ గురించి మనం ఒక మాట సింపుల్ గా చెప్పుకున్నాము. రెన్యూవబుల్ రిసోర్సెస్ అంటే ఇప్పుడు మనకి రిసోర్సెస్ ఏమిటి? రిసోర్సెస్ అంటే ఏమిటి? మనం బతకడానికి పనికొచ్చే అవసరాలు, నిత్యావసరాలు అన్నమాట. మన నిత్యావసరాల్లో అన్నిటికంటే ముఖ్యమైనటువంటివి గాలి, నీరు, మిగతా అంతా ఎన్వైరన్మెంట్ అంతా కూడా మనకు కావాల్సిందే. ఇందులో మనం బతకడానికి కొన్ని వాడుకుంటూ ఉంటాం. ఉదాహరణకి కట్టెలు పొయ్యిలో వాడేస్తాము. అలాగే గాలిని రకరకాలుగా దాన్ని బంధించుకొని వాడుకుంటాం మనము. అలాగే సన్లైట్ ను కూడా మనం సన్లైట్ వల్లనే మనం బతుకుతాం. దట్ ఈస్ ఓన్లీ నోన్ సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ యాజ్ ఐ హావ్ ఆల్రెడీ సెడ్. అలాగే మనకి గ్యాస్, పెట్రోల్ వాడుకుంటాము, గ్యాస్ వాడుకుంటాము, ఇంకా అనేకమైనటువంటి మైనింగ్ మెటీరియల్ వాడుకుంటాము, మినరల్స్ వాడుకుంటాము. ఇవన్నీ మనం వాడుకుంటాం కదా. మరి వాడుకుంటుంటే ఇది అయిపోవడం అనేది ఉంటుందా ఎప్పటికైనా? మన హ్యూమన్స్ టైం స్కేల్స్ తీసుకుందాం. హ్యూమన్ టైం స్కేల్స్ తో పోలిస్తే న్యాచురల్ రిసోర్స్ఫుల్నెస్ ఈజ్ ట్రెమెండస్. అంచేత మనకి తెలిసినంత ఫ్యూచర్ లో అయిపోతాయి అని భయపడక్కర్లేదు. కానీ దెర్ ఇస్ ఎ లిమిట్. దేనికైనా లిమిట్ ఉంటుంది కదా. ఎర్త్ హ్యాజ్ ఎ లిమిట్. దానికి ఒక డయామీటర్ ఉంది, కొంత కంటెంట్ ఉంది, అందులో కొంత వాల్యూమ్ ఉంది. ఆ వాల్యూమ్ లోనే మనకి మినరల్స్ కానీ గ్యాసెస్ కానీ అన్ని భూమిలో ఉన్నాయి. ఓవర్ మైనింగ్ చేసేసి అన్ని తవ్వేసుకుంటే ఏదో రోజు అయిపోతాయి కదా. అవి కూడాను అయిపోయే రోజు ఉంటుంది. బట్ కంపేర్ టు ది హ్యూమన్ టైమ్ స్కేల్స్ దిస్ మే నాట్ హ్యాపెన్ సో ఇమినెంట్, బట్ ఇట్ హ్యాపెన్స్. కనుక దాన్ని మనం కాపాడుకోవాలి అని అంటే అటువంటి వాటిని ఏమంటాము అంటే అయిపోతాయి అని భయపడే వాటిని నాన్ రెన్యూవబుల్ రిసోర్సెస్ అంటాం. కోల్ ఉంటుంది, పెట్రోల్, నాన్ పెట్రోలియం ప్రొడక్ట్స్, అదర్ గ్యాషియస్ ప్రొడక్ట్స్, సర్టన్ మినరల్స్,
సర్టన్ సాల్ట్స్ ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి కదా. ఇవన్నీ కూడా నాన్ రెన్యూబుల్. ఇవన్నీ ఎందుకంటే ఇవి ఎలా వచ్చాయి అనంటే ఫార్మేషన్ ఓవర్ ఫాసిలేటెడ్ థింగ్స్ ఇవన్నీ కూడా. ఫార్మేషన్స్ విచ్ టుక్ మిలియన్స్ అండ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ టు గెట్ ఫార్మ్డ్. అది ఎనార్మస్ క్వాంటిటీసే ఉంటాయి కనుక మన మెజర్స్ లో పోలిస్తే ఇంతకాలం నుంచి కొన్ని వేల సంవత్సరాల నుంచి మనం నడుపుకొని వస్తున్నాం వ్యవహారం. కానీ ఏదో ఒక రోజు అయిపోతే ఏమైపోతాము. అంచేత అది అయిపోకుండా ఉండాలి అంటే మనం ఏం చేయాలి అని అంటే ఈ అయిపోతాయి అని భయపడే నాన్ రెన్యూవబుల్ అంటే అవి మళ్ళీ క్రియేట్ అవడం అనేది అంత తొందరగా జరిగేది కాదు. రెన్యూవబుల్ అంటే ఏమిటంటే ఇవి మనం వాడుకుంటుంటే ఇట్ డస్ నాట్ హావ్ ఎనీ ఎఫెక్ట్ ఆన్ దోస్ సోర్సెస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సన్లైట్ ఈజ్ అవర్ మాక్సిమం సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ, ది ఓన్లీ సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఫర్ ద మ్యాటర్. ఇందులో ఏమవుతుంది, మనకి సన్లైట్ ఎంత వాడుకున్నా ఏం అవుతుందిగా, అయిపోవడం అనేది ఉండదుగా, అది వస్తూనే ఉంటుంది. అలాగే వాటర్ కూడా, యాజ్ లాంగ్ as we do not pollute or we do not spoil our environment and we guard the safety of the environment, వర్షం కూడా రెన్యూబుల్లే, వస్తూనే ఉంటాయి. నీళ్ళు ఎక్కడికి అయిపోవడం అనేది ఉండదు. నీళ్ళు వస్తాయి పైకి వెళ్తాయి మళ్ళీ వస్తాయి. సర్కిల్ ఉంది కదా మనకి, వర్షం రెయిన్ సర్కిల్ ఒకటి ఉంటుంది కదా, దాని ప్రకారం వస్తూనే ఉంటాయి. సో అది కూడా గాలి, అది కూడా రెన్యూబుల్. రెన్యూబుల్ అంటే ప్రొవైడెడ్ వీ డోంట్ పొల్యూట్ దెమ్. పొల్యూట్ చేస్తే ఏమైపోతాయి, ఎక్కడికి పోతాయి, ఎక్కడికి పోలేవు కదా. ఒకవేళ పైకి వెళ్ళిపోతాయి అనుకుంటే ఓజోన్ ని పాడు చేస్తే మొత్తం భూమినే పాడు చేస్తాయి. సో పొల్యూషన్ అనేది మనం చేయకుండా జాగ్రత్త పడాలి, మన పొల్యూటెంట్స్ ని మనం కంట్రోల్ చేసుకోవాలి తప్ప అదర్వైజ్ దీస్ ఆర్ థింగ్స్ విచ్ రెన్యూ దెమ్సెల్స్. అవి అయిపోవడం అనేది ఉండదు, అవి అలా వస్తూనే ఉంటాయి. అవి ఇప్పుడు అక్కడ ఉన్నాయి. సన్ లో యాక్షన్ ఎక్కడికి కూడా పోదు అది. అందుకని ఇప్పుడు అంటే న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ అనేది జరుగుతుంది సన్ లో. న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ అనేది అదేం అయిపోయే వ్యవహారం కాదు అది. సో దాని ఎనర్జీ, ఫ్యూజన్ ఎనర్జీ అంతా కూడా మనకి లైట్ రూపంలో వస్తుంది. దట్ ఈస్ అవర్ సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. సో రెన్యూవబుల్ సోర్సెస్. సో మనం చేయాల్సిన పని ఏమిటంటే యూటిలైజింగ్ అండ్ పిండేసేయడం. నాన్ రెన్యూవబుల్ సోర్సెస్ ని పట్టుకొని పిండేసేయడాన్ని తగ్గించుకొని రెన్యూవబుల్ సోర్సెస్ లో మనకి కావాల్సిన నెసెసిటీస్ వాట్ ఎవర్, పవర్ అవనివ్వండి, ఎనీథింగ్, కన్సంప్షన్ కానివ్వండి, ఏదైనా కానీ మనం రెన్యూవబుల్ సోర్సెస్ లో నుంచి చేసుకోవడానికి వెళ్ళాలి. అందుకనే కదా ఇప్పుడు మనం రెన్యూవబుల్ సోర్స్ అంటే ఎయిర్ యాక్టివిటీ ఉంటాయి, మనకి విండ్ మిల్స్ ఉంటాయి, దాని ద్వారా పవర్ చేసుకోవాలి. అంతేగాని రేడియో యాక్టివ్ మెటీరియల్ వాడేసుకోకూడదు. అలాగే బొగ్గులు తగలబెట్టేసి థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్స్ మీద ఆధారపడిపోకూడదు. సో మెల్లిగా మారిపోవాలి వీటి నుంచి. విండ్ మిల్స్ ఎయిర్ ద్వారా మనం చేసుకోవచ్చు. ఎయిర్ అనేది ఇట్స్ రెన్యూవబుల్, అది ఎక్కడికి అయిపోయేది కాదు అది. అలాగే సన్, సోలార్, మనకు తెలిసిన సోలార్ ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ చాలా ఇళ్ల మీద పెట్టుకుంటున్నాం కూడా మనం. సో వీఆర్ ట్యాపింగ్ దట్. దెన్ మనకి కొంత పవర్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ నుంచి అంటే నాన్ రెన్యూవబుల్ రిసోర్సెస్ నుంచి తీసుకునేటటువంటి అవసరం తప్పుతోంది మనకి. సో అవి సేవ్ అవుతున్నాయి కొంచెం. ఇట్లా ఈ రకంగా రెన్యూవబుల్ అండ్ నాన్ రెన్యూవబుల్ రిసోర్సెస్ అంటాము. We have to reduce our utilizations from non-renewable sources and we have to become more dependent on renewable sources. ఈ నాన్ రెన్యూవబుల్ ఏమిటి, రెన్యూవబుల్ ఏమిటి, వీటిని ఎలా వాడుకోవాలి, ఈ వాడుకునే దాంట్లో ఏవి ఎలా ఉన్నాయి అనేదంతా కూడా మనం రేపు చూద్దామండి. ఇవాళ ఇక్కడ స్టార్ట్ చేద్దాము. ధన్యవాదాలు మహోదయ్. నమస్తే.